Merry Christmas and a Happy New Year to all the devotees around the world. Thank you for joining us for this week's broadcast of Krishna Katha TV. Nama Shrishtam Manamapi Ashachiputram Atra Surupam Rupam Tasya Krajamuri Purim Maturim Gostuatim Radha Kundamagiribaram Oh Radhika Madhvasam Prapto Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Anandalilamaya Vigrahaya Hema Bhadyabhyacchabe Sundaraya Tasmai Maha Prema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikanda Shekhar Smaraha Samurali Manohara Radhika Rasika Mama Kripa Nidhe Supriya Charana Kinkarim Kuru Tavaivasmi Najivami Tayavana Iti Vikyaya Devi Tam Namaham Charanantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual guru. Asmadya Paramaradhatama Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pad, Ashtotara Sata Sisimad, Rupanuga Acharya Varya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I bow down and offer my pranam to my Guru's Guru, my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara, all the great spiritual masters in our tradition going back thousands of years to Sri Krishna himself. And finally, I offer my pranam to all the devotees and all the most respectable guests and distinguished personalities who are joining us today for this broadcast of supremely purifying discussions of Sri Krishna. My pranam to you. Sri Narad Muni instructed Srila Vyasadeva, the compiler of the Vedas, in this way. Шри Нарада Муни дал наставление Шриле Вьясадеву, который является составителем Вед, следующим образом. He said, O Vyasadeva, whatever you care to describe, which is pritagdrisha, separate in vision from the Purna Brahma, the complete absolute truth, Sri Krishna, then that does not give happiness. It does not give peace, but it simply serves to agitate the consciousness. Нарада Муни сказал: о Вьяс, ты знаешь, что бессмысленно и деструктивно описывать то, что описывается в контексте отделенности от высшей истины, в контексте притак-дриша, потому что это только вызывает беспокойство ума и не приносит никакого удовлетворения душе. The meaning is that mundane discussion
worldly discussion causes the substance, the mental substance of the mind to oscillate. And the result of this oscillation is that one is constantly assailed from all directions by various types of attachments and material desires. Суть этого наставления заключается в том, что если мы слушаем что-то или вступаем в разговоры о мирском и праздном, то это приводит ум в очень возбужденное состояние, человек мгновенно оказывается в таком неуравновешенном состоянии и оказывается жертвой, он сам себе начинает казаться жертвой бесконечных проблем и страданий. And as long as the mind is attacked by various desires, worldly attachments, then we cannot feel sublime peace. Потому что в процессе таких разговоров и в результате таких разговоров и обсуждений ум становится добычей мирских привязанностей, страстей, желаний, и человек не может найти никакого внутреннего спокойствия в таком состоянии. Now you may say, oh, then I should just practice silence. Тогда кто-то может решить, что тогда следует просто молчать. But if you simply practice silence, then the echo of your previous conversations and also the imagination of conversations that you wish that you were having with someone right now, they will fill the mind, and again, the oscillation will continue. Само по себе молчание — это не решение проблемы, это не ответ, потому что оно не поможет, потому что как только вы умолкнете, на ум тут же нападут мысли, воображение, воспоминания. То есть вы тут же вступите в ментальный разговор с кем-то и будете что-то прорабатывать умом, какие-то темы мирские. So, it seemed as if it's a catch-22, because if you speak, then the mind will become agitated, and if you don't speak, the mind will also become agitated. Поэтому это кажется замкнутым кругом для человека, что и поговорить опасно, и молчать тоже опасно. So, what is the solution? Каково решение? The solution is to hear, chant, and remember about Sri Krishna, because his form, qualities, pastimes, all activities are nirgun. They are vishuddha, completely pure and beyond the worldly qualities. By hearing and chanting about Krishna, the mind becomes gradually induced into the state of samadhi, trance. Идеальным решением этой проблемы является слушать и говорить о Кришне, потому что сам Кришна, его святое имя, качество, его игры, они ниргун, они трансцендентны, и поэтому разговоры о трансцендентном погружают ум в такое очень чудесное состояние спокойствия и умиротворения. Therefore, Srimad Bhagavatam recommends Tasmade kena manasa Bhagavan satpatampati srotavya kirtitavyascha jayas pujata nityadaha. Therefore, with one pointed attention, one should engage in continuously hearing, chanting, and meditating upon Sri Krishna, the complete, supreme, absolute personality of reality. Поэтому Веда рекомендует, что полностью сфокусировав сознание, нужно погрузиться в обсуждение, слушание тем, связанных с Кришной, потому что он является высшей реальностью, и разговоры о нем погружает сознание в идеальное состояние. So, in pursuance of this goal, now we'll continue with our discussion that we began last week. И следуя этому наставлению, мы продолжим тему, которую мы стали раскрывать на прошлой неделе. You may remember that we were discussing the various types of experience of love at the time of separation and the time of meeting. Может, вы помните, что на прошлой неделе мы затронули тему любви во время встречи и разлуки, то есть разные оттенки, нюансы, эмоции, которые возлюбленные испытывают во время состояния переживания эмоций разлуки и во время встречи. So there are four main types of separation, and when meeting takes place after these four types of separation, it gives rise to four varieties of the joy of love in meeting. Существует 4 вида разлуки и встречи, которые
происходят после таких видов разлук, они проявляют разные оттенки любви и экстаз встречи. So, for the purpose of this discussion, we're focusing this week on the fourth type of meeting that is called Samriddhiman. И сегодня мы будем продолжать фокусироваться на четвертом виде встречи, который называется Samriddhiman. So, Samriddhiman Sambhog takes place after long separation at a great distance. Samriddhiman Sambhog, этот вид встречи происходит после долгой разлуки, которая вызвана физическим расстоянием. So, we'll look at the definition given by Srila Rupa Goswami, and then we want to see the way in which it has been expressed by Srila Jiva Goswami and Srila Vishnu Thakur, two great Vaishnavas who have given two very, very different visions of this Samriddhiman, which means flourishing joy of meeting. Сначала мы снова услышим определение, которое дал этому виду встречи Шрила Рупа Госвами Пад, а затем услышим комментарии и ракурсы трактовки наших двух великих пурвачарий, Шрилы Дживы Госвами Пада и Шрилы Вишванатха Чакраварти Такур, как они раскрывают вот эти нюансы этой удивительного вида встречи Самриддхиман Самбога. So, the definition. Итак, определение. Srila Rupa Goswami's written the Paribhasha Shastra, that means the texts of definitions in the form of Bhakti Rasamrita Sindhu and Ujjvala Nilamani. Рупа Госвами Пад написал два произведения Бхакти Расамрита Синду и Уджвала Ниламани, которые являются трактатами определений разных концепций, связанных с бхакти. So his definitions are extremely accurate. They're very precise. Его определения лаконичны и идеальны в точности описания разных компонентов бхакти. By the very scientific use of grammar, they define things exactly without leaving room for ambiguity. То есть его определения очень точные, они очень понятные. И там нет двусмыслия в его определениях. But it seems that our Srila Rupa Goswami, being very playful in nature, has deliberately composed this verse with room for ambiguity. Что касается обычных определений, которые дает Рупа Госвами, они очень четкие, их трудно не понять или как-то интерпретировать в другом контексте, но, видно, проявив свою игривую природу, Рупа Госвами Пад написал это определение таким образом, что действительно оно может стать объектом различных интерпретаций. So he's saying, Durlabalo kayon yunoho, paratantrad viyuktayoho, upabogatirekod yaha, kirtate sa samriddhiman. It means there is a upabog atirek, a great enjoyment in this type of meeting of lovers. Это значит, что этот вид встречи предоставляет возлюбленным неописуемую радость, ощущение особого экстаза. And this special flavor of flourishing joy comes about when Dulabalo Kayo Yunaho, that the couple have been separated in such a way that it was very difficult for them to see each other. И этот всплеск радости ощущается возлюбленными в момент встречи, которая происходит после того, как они были разделены, то, как они находились вдали друг от друга из-за каких-то определенных обстоятельств. And Paratantriad Viyuktayo means they're both controlled by other people, and that's making the situation very difficult. Их встреча не могла произойти из-за влияния других, то есть они оба, возлюбленные и возлюбленная, находились под контролем других. So, now to illustrate this type of meeting,
Srila Jiva Goswami and Srila Vishnu Thakur, they have something in common. That is, they both draw from the drama of Srila Rupa Goswami, that is called Sri Lalit Madhava. И оба Джива Госвами Пад и Шрила Вишванатха Чакраварти Такур обосновывают свою трактовку этого определения на драме, которую написал Шрила Рупа Госвами, Лалит Мадава. So, and indeed, both of the examples to illustrate Samriddhi Man Sambhog given by Srila Rupa Goswami come from that drama, Sri Lalit Madhava. Оба ачарьи прибегают к цитатам, то есть к примерам из Лалита Мадавы, аргументируя свой ракурс трактовки этого определения, которое дал Рупа Госвами Пад. So now, I invite you, please, come with me into another world. Я сейчас приглашаю вас, зазываю вас отправиться с собой в другое измерение, в другой мир. The world of the pastimes of C.C. Radha and Krishna that we find depicted in Lalit Madhava. В мир лил Радхи и Кришны, как они описаны в Лалита Мадаве. It would not be an exaggeration to say that Lalit Madhava is perhaps the most dramatic drama in the history of drama. Без преувеличения можно сказать, что Лалита Мадава — это самое драматичное произведение из всех драматичных произведений. Before we come to the relevant verses, I'll have to set the scene and give some context. И перед тем, как процитировать вот эти стихи, которые цитируют наши ачарьи, мне нужно помочь вам понять контекст происходящего события, которые приводят к пониманию этих стихов. So as you know, Sri Krishna is a Gopal, a beautiful cowherd boy and prince of the king of Braj, Nanda Maharaj. Как вы знаете, Кришна — это юный, прелестный Гопал, пастушок, сын царя Враджа, Нанда Махараджа. Very near the village which is ruled by his father is another village ruled by another local king. Неподалеку от деревни, которой правит его отец, расположена другая деревня, которой правит другой царь. So that is King Vrishabhanu Maharaj. И этот другой царь — это царь Вришабану. So it just so happens that Vrishabhanu Maharaj has a very beautiful daughter. И так произошло, что у Вришабану Махараджа есть прекрасная юная дочь. So Krishna, he falls in love with the daughter of Vrishabhanu Maharaj in their childhood. И в самом детстве Кришна беспомощно влюбился в дочь Вришабану Махараджа. But when Sri Radha, the daughter of Vrishabhanu Maharaj, was approaching adolescence, alas, very tragically, her marriage was arranged to someone else. Которую зовут Радха. И когда Радха достигла подросткового возраста, по воле провидения так произошло, что ее выдали замуж за другого. But the love of Radha Krishna is so excessively powerful that it cannot be checked by anything. Но любовь Радхи и Кришны настолько мощная, она неостановима ничем. So secretly they used to meet together in the forest of Vrindavan. Их любовь может сломать любые препятствия, и тайком Радха и Кришна продолжали встречаться в рощах Вриндавана. And there they experienced the unprecedented joys of youth in that divine forest. Вкушая все прелести и радость, которую предоставляет юность и влюбленность. But one day, disaster struck. Однажды произошла трагедия. A distant uncle of Krishna came from the city of Mathura. Дядя Кришны прибыл во Врадж из города, который находился неподалеку, из Мадхуры. And persuaded Krishna to come with him to Mathura to take care of some very difficult problem there. That is, the king had been usurped by a tyrant named Kamsa Maharaj. И очень убедительно он стал упрашивать Кришну отправиться с ним в Мадхуру, чтобы помочь вызволить всех подданных Мадхуры из-под тиранства царя Камсы. So, Sri Krishna, he promised everyone that he would return, and having done so, he left Vrindavan on a chariot along with his brother Balaram and Akrura. Пообещав всем Враджаваси, что он скоро вернется, Кришна сел на колесницу Акруры и уехал вместе со своим братом Баларамом в Мадхуру. But after Krishna
fought and killed the tyrant Kamsa Maharaj. Now, Kamsa Maharaj had many military alliances throughout the many countries, and those kings, they all wanted now to seek revenge and kill Krishna. So this boy, who was a cowherd boy one day playing in the forest, now became the world's #1 most wanted man. И свергнув, после того, как Кришна сверг этого тирана Камсу, убил его, он оказался самым желанным человеком в мире, потому что все союзники Камсы, с которыми у него был военный альянс, они обозлились на Кришну и решили отомстить ему. So the allies of the late Kamsa Maharaj, they began to attack Mathura. И союзники убитого Камса Махараджа стали штурмовать Мадхуру. And so, what had begun as a pastoral romance between Radha and Krishna had now become interrupted, they'd become separated, because now Krishna suddenly became entangled in this huge geopolitical conflict. И вот этот трогательный, такой прекрасный пасторальный роман между Радхой и Кришной прервался из-за того, что сейчас Кришна оказался посреди таких военных действий. And as long as this conflict was going on, Krishna was unable to return to his village. И Кришна понимал, что до тех пор, пока идет этот военный конфликт, он не сможет вернуться обратно в свою деревню. In the meantime, in Vrindavan, the daughter of Vrishabhanu Maharaj, she became mad in separation from Krishna. В это время, находясь в разлуке с Кришной, дочь Вришабхану Махараджа совершенно обезумела от своих чувств. Sometimes she closed her eyes and she could see him in her heart. Часто она закрывала глаза и видела своего любимого Кришну в сердце. Sometimes, when her eyes were open, she could see him before her also. Иногда даже, глядя открытыми глазами, она видела, что Кришна стоит перед ней. So one day, she was in the north of Brajmandal, in the Kailanvan. Однажды она находилась в северной части Браджамандалы, в Кейлаване, And Sri Radha came upon the bank of the Jamuna. и она подошла к берегу Ямуны. Seeing the dark, glistening, sapphire-like waves of Jamuna, the remembrance of Krishna became so intense that she had a vision of him playing in the water. И увидев такую темную, поплескивающую, бархатистую гладь вод Ямуны, Радике показалось, что она видит Кришну, который плещется в воде. And seeing this vision, happily she ran to be with him and disappeared under the waves. И обрадовавшись, что наконец-то она повстречалась с Кришной, Радика забежала в воду, ринулась навстречу этому видению Кришны и ушла под воду. So in this way, the embodiment of supreme greatest love disappeared. Everyone thought that, oh, she has committed suicide in the water of the Jamuna River. Или олицетворение всей любви, всей сладости, дочка Вришабхану Махараджа оказалась под водой. Все подумали, что она погибла, что она покончила с жизнью и утонула в водах Ямуны. How could anyone tolerate it? How could anyone stay alive? И после этого уже жизнь стала нестерпимой для всех. Lalita Sakhi, the best friend of Sri Radha, she went and she jumped from the top of Govardhan Hill to give up her life. Самая близкая подруга Радхи, Лалита Саки, она отправилась на пик Говардана и бросилась со скалы, желая умереть. But what seems to be the end was not the end, but the beginning of some astonishing adventure. Но эти события, которые показались таким трагичным концом, оказались совершенно не концом, а просто началом совершенно новых, удивительных приключений и событий. The goddess of the river Jamuna, being the daughter of the sun god, carried Sri Radha to the planet of the sun god. Богиня реки Ямуны, будучи дочерью бога солнца, она забрала с собой Радху на планету своего отца, бога солнца. Now, the sun god had a great devotee named Satyajit. У бога солнца был великий поклонник, преданный царь Сатраджит. And being pleased with Satyajit's worship, the sun god gave him a daughter. И выражая свою благосклонность своему преданному, бог солнца, он подарил ему свою вот эту новоприбывшую дочь. So in this way, Radhika became Satyabhama,
the daughter of Satyajit. И Радика стала уже не Радикой, а Сатьябамой, дочерью Шатраджита. And by the various intrigues of Yogamaya, all the prominent gopis of Vrindavan, they also somehow or other made their way into royal families in different kingdoms. И благодаря таким хитрым всяким событиям, то есть интригам, которые сделала Йога-майя, все главные гопи Браджи, они оказались все где-то в Двараке и в других местах. Now, as you know, Shatrajit embarrassed himself by making false accusations about Sri Krishna in regard to the famous Shamataka jewel. Как вы знаете, позже Шатраджит, он очень опозорился тем, что он клеветал Кришну, обвиняя его в похищении драгоценного камня Шамантаки. So, to compensate for that, he offered his daughter to be married to Krishna. Пытаясь искупить свою вину и подлизываясь к Кришне, он предложил ему свою дочь Сатьябаму в жены. So when Satyabhama arrived in Dwarka, И когда Сатьябама наконец-то прибыла в Двараку, there, before she had the chance to meet Krishna, she met with Krishna's queen Rukmini. еще не успев познакомиться, повидать самого Кришну, она познакомилась с главной царицей Кришны Рукмини. So by the intrigues of Yogamaya, this queen was actually Chandravali. И вот благодаря вот этим хитрым уловкам Йога-майи, эта царица Рукмини на самом деле была Чандравали. But that is Radharani's number one love rival in Vrindavan. Главная соперница Радарани из Вриндавана. But Radhika as Satyabhama is not recognized by Chandravali as Rukmini and vice versa. They're together, but they don't recognize each other. Но находясь в этих новых ипостасях Сатьябамы и Рукмини, ни Радха, ни Чандравали друг друга не узнали. So Satyabhama has come. She's a prospective new queen, a princess to marry the Prince Krishna of Dwarka. То есть Сатьябама, она прибыла в Двараку, потому что ее отец хотел отдать ее замуж за Кришну, царя. То есть она знала, что ее выдают замуж за царя Двараки. But Rukmini, that is Chandravali, when she saw this new prospective wife for her husband, she thought, she's so beautiful, if he sees her, then he'll forget about me. Чандравали в облике Рукмини очень заволновалась, когда она увидела эту ошеломляющую красоту Сатьябамы, то есть Радхи, что она поняла, что как только мой супруг увидит ее, он навсегда позабудет обо мне. Now, Radhika, when she went under the waves of Jamuna, at that time Krishna was in Mathura. But during the time that she went up to the sun god and then was given to Satyabhama, Krishna moved the Yadu dynasty from Mathura and established them in a fortified city in the ocean, as in Dwarka. Но Радика в облике Сатьябамы, она понятия не имела о том, что Дваркадеш, принц Двараки, что это и есть ее возлюбленный Кришна, потому что когда она ушла под воду Ямуны, к тому моменту события она знала о том, что Кришна это принц Мадхуры, что он живет, это Матуреш Кришна. И пока она находилась у бога солнца, и перед тем, как она оказалась у Сатраджита, Кришна уже перенес всех жителей Матуры в Двараку. So, even though Shrimati Radhika knows in her mind, she thinks Krishna is Mathuresh, he's a prince in Mathura. She doesn't, and her marriage is now about to be arranged to Dwarkadish, a prince of Dwarka. But Radhika thinks that Krishna is still in Mathura. She's not aware that this Dwarkadish is actually her Krishna after whom she's searching. То есть драматичность этих событий заключается в том, что Радику предлагают замуж за Кришну, но она не знает, что это ее любимый Кришна. Она уверена, что ее возлюбленный до сих пор живет в Мадхуре, и он принц там. И она не хочет выходить замуж за какого-то правителя Двараки, за принца Двараки. So, Shrimati Radhika requests from the queen, Rukmini, I don't want to see any men. Just hide me somewhere. I don't want to see even the prince of Dwarka. И тогда Радика, то есть Сатьябама, обращается за помощью к Рукмини, то есть Чандравали,
и просит у нее покровительства, говорит, спрячь меня от всех мужчин, я не хочу видеть никаких мужчин, я даже не хочу знакомиться с принцем Двараки. So then when Rukmini hears this, she cannot believe her ears. She thinks, oh, that's exactly what I wanted too. She didn't openly express it, but she was very happy because she didn't want her husband to see this new, beautiful, prospective wife, princess. И Рукмини не поверила своим ушам. Она была настолько счастлива, что так легко исполняется ее же желание сделать так, чтобы ее муж никогда не увидел эту новоприбывшую красотку. So, Rukmini conceals Radhika in a very beautiful garden in Dwarka called Nava Vrindavan. И Рукмини тогда начинает прятать Радику, то есть Сатьябаму, в очень красивом таком комплексе в саду, который называется Нава Вриндаван. Now, the speciality of this Vrindavan, this Nava Vrindavan, is not Vrindavan. Nava Vrindavan is New Vrindavan. It's a garden that has been constructed by the great architect among the demigods, Vishvakarma. Особенность этого парка заключается в том, что он был построен известным райским зодчим Вишвакармой. It's a replica, if you will, of Vrindavan, a sort of Vrindavan theme park. То есть, да, как тематичный парк Вриндавана, то есть копия самого Вриндавана, который он построил для Кришны в Двараке. It has a Govardhan, it has a Jamuna river, it has a Kaliya Lake. Various places of Vrindavan are reproduced there, and there are also statues of the various characters of Vrindavan, deities, placed around Nava Vrindavan. То есть весь этот парк, то есть новый Вриндаван был сконструирован таким образом, что он казался самим Вриндаваном. Там текла Ямуна, там был холм Говардан, был Калия Лейк, и все места игр Кришны. То есть все, что знакомо ему, было представлено в этом парке. So one day, when Radhika was wandering through this Nava Vrindavan, being happy to remain concealed from this Dwarkadish, prince of Dwarka, being happy to avoid him, as she was going through this Nava Vrindavan, she saw a beautiful deity of Sri Krishna made by Vishwakarma. И однажды, прогуливаясь по садам этого Нава Вриндавана, Радика, испытывая счастье и спокойствие от того, что она скрыта там от глаз этого правителя, принца Двараки, она увидела, подошла к очень красивой статуе Кришны, которую изваял Вишвакарма. Now, you can imagine, if Srimati Radhika sees a tamal tree, which has a dark complexion, then seeing a tamal tree, she has a spurti of Krishna, as if Krishna himself is there, and she embraces the tree thinking, now my life is successful. И представьте себе, если просто увидев дерево тамал, Радика тут же видит спурти Кришны и прижимается к этому дереву, думая, что она находится в объятиях Кришны. So, when Radhika, at some distance, she saw the beautiful deity of Krishna made by Vishwakarma, she had no idea that it wasn't him. She completely saw, this is Krishna. И когда Радика издалека в парке увидела эту статую, изваяние Кришны, которое сделал Вишвакарма, Радика была уверена, что она увидела самого Кришну, что это он и есть. She said, Dagdam antadananaya vapuridam yasyava lokashaya shodamana vipatane paturiyam pidat vrishtimaya. Oh, I have been maintaining this body which is burning up with a desire to see Krishna and tolerating an intense shower of pain which is destroying all my vital organs. И Радика стала восклицать: я так долго терпела эту боль, оставаясь в этом теле, которое горит, которое снедаемое пламенем желание увидеть моего любимого. But now I am again embraced by this friend of my life who has come here to enjoy pastimes with me in the flowering bowers on the bank of Jamuna. Я вытерпела столько неописуемой боли, которая полностью разрушала меня, и снова, наконец-то, мне посчастливилось увидеть моего лучшего друга, моего спутника жизни, который жаждет насладиться лилами, играми со мной в рощах на берегу Ямуны. So this verse spoken by Sri Radha
is an example of Samriddhiman Sambhog given by Srila Rupa Goswami. И вот этот стих, слова Радхи, иллюстрирует определение, то есть полностью попадает под определение Самриддхиман Самбога, как его описал Рупа Госвами Пад. So, how is it an example? Каким образом это является примером? First of all, Dulabalo Kayo, you know. It's a time when it's very difficult for Radha and Krishna to meet. То есть эта встреча происходит после долгого времени, когда Радхе и Кришне никак не удавалось повстречаться. Paratantrad viyuktayaho. And Radhika is under the control of Rukmini. And Krishna also, essentially. И Радха, и Кришна в какой-то степени оба находятся под контролем Рукмини. Because also Krishna has married Rukmini on the condition that he will not marry again without her permission. Потому что Кришна женился на Рукмини, согласившись на условие, что он не сможет снова жениться, не получив на это разрешение Рукмини. So there's upabhog atirek, that is intense joy in that moment. То есть Радика в этот момент испытывает интенсивную радость. But what is very peculiar here is that in this Samriddhimat Sambhog of Radha and Krishna, Krishna is not actually there. Но что поразительно, что в этой Самриддхиман Самбоге Кришна сам отсутствует. Radhika is seeing a deity and just having the internal experience that it's Krishna. То есть это Радика, увидев это божество, эту скульптуру, она уверена, что это Кришна. Yet still, it's Samriddhimat Sambhog. Но все же это состояние, которое она испытывает, попадает под определение Самриддхимана Самбога. That means that Sambhog here, the discussion is about Sambhog Rasa, the mellow of meeting. Что речь идет не о физической встрече, не о самом физическом свидании Самбоги, а именно о настроении, о эмоциях, которые испытываются во время встречи. In order to understand the nuances of prem, we have to distinguish between samyog and viyog, that is a physical meeting by proximity, and separation by distance, and distinguish that from sambhog rasa and vipralamba rasa, which is the rasa of love of meeting and separation. They're not the same thing. Чтобы научиться разбираться в нюансах расы, нам нужно понять разницу между самьог и вийог, то есть физической встречей и физической разлукой, а также самбог расой и випраламба расой, сами эмоциями, связанными с ощущениями, присущими встрече, или с ощущениями, присущими разлуки. Любовь встречи и разлуки, но это все разные категории. Because in regard to Sambhog Ras and Vipralamba Ras, the ecstatic mellow of meeting and separation, we see that the ecstatic mellow of meeting can take place in separation, as in this case, or the ecstatic mellow of separation can take place at a time of meeting also. Потому что экстатические чувства встречи могут быть испытаны во время физической разлуки. И наоборот, состояние эмоций разлуки может проявиться во время физической встречи, сам-йога. So, having given that example, Srila Rupa Goswami now gives an example of Krishna's emotion. И приведя этот пример иллюстрации Самриддхиман Самбога, затем Рупа Госвами Пад приводит пример состояния, которое испытывает Кришна, его эмоций. But because in the previous example, Radha and Krishna weren't actually together, he's giving this time what is called Sakshat Prapt Samriddhiman. That is this special joy of meeting that occurs when they're actually together. They attain each other. В первом примере иллюстрации Самриддхиман Самбога отсутствовал сам Кришна, физически там не присутствовал. В этом втором примере Рупа Госвами Пад уже описывает Самриддхиман Самбог при условии того, что оба возлюбленные и возлюбленная присутствуют рядом друг с другом. So, Srila Rupa Goswami Pad, he said, Tavatra parimrigyata kimapi lakshma sakshadiyam mayatvam upasadita nikalaloka lakshmi rasi yatha jagati chata
Chanakamusti sampataye janena patita pura kanakavrishte asadyate. Later, when Radhika was wandering in the garden of Nava Vrindavan, Krishna also came there, and by chance they met each other. Что произошло однажды во время очередной прогулки по саду Нава Вриндавана, Радика столкнулась лицом к лицу с Кришной, который тоже в это время прогуливался в саду. So at that time, see, Krishna and Radhika, they're actually together now. И наконец-то произошла вот эта физическая встреча, они стоят лицом к лицу друг к другу. Very far away from Vrindavan. Но при этом находясь далеко-далеко от Вриндавана. In this huge metropolis of Dwarka. В этом огромном городе Двараке. In a hidden garden. В этом тайном саду. Which has all resemblance to the place where they used to play in their youth. Который внешне напоминает своим видом места, в которых они провели свое детство и юность. Krishna had heard the news that Radhika had disappeared under the water of Jamuna. And so he was wondering, oh, now she could be anywhere in the universe. И поэтому Кришне сообщили о том, что Радика утонула в водах Ямуны. И Кришна думал все время, где моя возлюбленная? Она может быть где угодно в этой вселенной. Krishna had no idea that Radhika was concealed somewhere in his own kingdom. Кришна понятия не имел, что Радика жила в его царстве, в Двараке, что она находилась в этом саду, скрытая от него. And on the other hand, Radhika is staying there, and she's thinking that Krishna is over 1,000 miles away in the city of Mathura. А Радика, в свою очередь, тоже даже не представляла себе, что Кришна может быть в Двараке, потому что она была уверена, что он живет за много километров вдали от этого города в Мадхуре. So you can imagine their surprise when by chance they meet. Поэтому вообразите себе предел их удивления, когда они повстречались в этом саду. So this surprise, this astonishment, this opportunity for separated lovers to meet suddenly without, while they're under the control of others, they're not independent. This is the speciality of the taste of Samriddhi Mat Sambhog. И вот этот вкус, вот эти насыщенные эмоции этой удивительной вообще встречи, которая происходит как-то наперекор всем событиям и всей уверенности в обратном, и при этом, что она происходит в контексте того, что оба находятся под контролем других людей, что вот эти насыщенные эмоции и как раз предоставляет вот это Samriddhi Mat Sambhog. So in overwhelmed with joy in finally finding the dear most beloved of his heart, Sri Krishna said, I have been searching for some sign of you, and now I finally found you. Испытывая неописуемую радость при виде Радики, Кришна сказал, я повсюду разыскивал тебя, и наконец-то я тебя нашел. I worship you. Я поклоняюсь тебе. You are my goddess of fortune. Ты моя богиня удачи. For me, you reign over all the worlds. Для меня ты правительница всех миров. I feel exactly like a poor, starving person who was looking around trying to find some chickpeas, and suddenly it began to rain gold from the sky. Для меня ты королева всех миров. Я чувствую себя нищим, который разыскивал какой-то немножко горсть сухого гороха и вдруг оказался под ливнем, под дождем золотых монет. So, these are the two examples that Srila Rupa Goswami gives to illustrate Samriddhi Mat Sambhog. И вот эти два примера Рупа Госвами цитирует, объясняя вот это определение Samriddhi Mat Sambhoga. So, Srila Vishwanath Thakur said that the meeting of Radha Krishna after long separation, such as in Kurukshetra, or when Krishna finally returns to Vrindavan, that is an example of Sampanna Sambhog. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, он аргументирует, что встреча Радхи и Кришны на Курукшетре или встреча Радхи и Кришны после того, как Кришна вернулся во Врадж, что эти встречи являются примером Сампанна Самбога.
So for the Srila Vishwanath Thakur, this surprise meeting, this unintentional meeting that takes place, this is the essence of Samriddhi Matsambhog. И для Yeah. Вишваната Чакраварти Такура вот это неожиданные встречи и являются примером Самридhi Matsambhoga. But Srila Jiva Goswami is also relying on this Lalit Madhava, but he brings up what happens next in the drama. Джива Госвами тоже основывает свои аргументы на вот этих примерах из Лалита Мадхава, но он как-то раскрывает тему глубже, описывая события, которые произойдут позже. Srila Jiva Goswami is proposing that the word paratantrad means this happiness arises from one of the components, which is Radha Krishna are under the control of others. So he's proposing that the Samriddhi Matsambhog only takes place once that control is removed and they're free to be together and just to happily enjoy each other's company without any obstacle. Джива Госвами аргументирует, что вот эта концепция того, что Радика и Кришна находятся под контролем, под чужим контролем, и это составляющие вот этих факторов, которые влекут за собой Самридhi Matsambhog, он говорит, что радость, которую они испытывают, она испытывается после того, как они избавляются от этого чужого контроля и могут беспрепятственно общаться друг с другом. So for Srila Jiva Goswami, the fourth and highest type of ras of meeting, which is the greatest happiness, takes place only when Radha and Krishna finally have all the obstacles removed and they become married to each other. И поэтому Джива Госвами придерживается мнения, что предел радости Радхи и Кришны как раз выражается в тех обстоятельствах, когда они могут беспрепятственно быть друг с другом после того, как они женятся. So that is presented later in the drama Lalit Madhava. А вот это событие женитьбы Радхи и Кришны, оно как раз описано в Лалита Мадхава, но позже, к концу произведения. So though Radha and Krishna have met unintentionally, by chance, in the garden Nava Vrindavan, but still they have to quickly separate and go their separate ways, and they still cannot meet because they're under the control of others. Потому что даже несмотря на то, что наконец-то Радха и Кришна нашли друг друга после этих лет разлуки, но они все же продолжают находиться под контролем других, и после этой короткой встречи им приходится разойтись. So, because of this, Radharani, she thinks to herself, because I'm completely controlled by this Rukmini, so there can be no happiness in Krishna's company even here. И Радика сетует, она говорит, из-за того, что я полностью нахожусь под контролем этой женщины, то есть речь идет о Рукмини, я никогда не буду счастлива тут, я не смогу быть спокойно с Кришной, находясь тут. So I'm always overcome with a fear of separation. Поэтому я всегда буду находиться в ожидании разлуки. So Radhika went through the garden of Nava Vrindavan and she came to the place Kaliya Lake. Радика пошла по саду Нава Вриндавана, отправилась к тому месту, которое называлось Калия Лейк. So as you know, the Kaliya Lake is famous for being the place where the 1,000-headed serpent Kaliya plays with so many deadly, poisonous, fire-breathing snakes. И место Калия Лейк прославилось тем, что там жил огромный змей Калия, ядовитый змей, и там он находился в компании с многочисленными ядовитыми змеюками. And when she was a child, only 6 years old, that place Kaliya Lake in Vrindavan was the place where Radha and Krishna exchanged glances and first fell prey to the arrows of Cupid. И как раз это было важное место для Радики, потому что когда она была еще совсем маленькая, ей было 6, и на этом месте она впервые почувствовала, что она влюбилась в Кришну, то есть она почувствовала, как ее сердце пронзает стрела Купидона, когда она взглянула в глаза Кришны. Shrimati Radhika considered that it would be most appropriate for her to give up her life in that Kaliya Lake of Nava Vrindavan. Радика подумала, что будет очень уместно просто закончить свою жизнь на этом месте, Калия Лейк. So she went there with one maidservant named Pingala. И она пошла туда вместе со служанкой Пингалой. And she came on the
bank of Kaliya Lake and said, "Now I have decided my fate." И Радика подошла к берегу этого озера и сказала: все, я решила, как поступить. And so the maidservant said, "Oh, princess, it's not proper for you to do this reckless act." Служанка стала возмущаться, она сказала: это безумный шаг, не смейте решаться на такое. But Radhika, she looked on the dark waves of the lake, which was tossed about by so many glistening black poisonous snakes. И Радика, глядя на озеро, на поверхности которого блестели змеи, тела змей. And looking upon the poison floating in the water and all the deadly snakes, Radhika said, "Oh, this Kaliya Lake gives pleasure to my eyes." И глядя на этих ядовитых змей, на бурлящий яд в воде этого озера, Радика сказала: это озеро доставляет моим глазам огромную радость. Why is that? Почему? Because this is the nature of anurag. Такова природа анураги. Actually, raga. На самом деле раги. Anurag is even higher. But the nature of love in the stage of rag means that love is so intense that which would ordinarily cause pleasure seems to be painful. And that which would ordinarily cause pain seems to turn into pleasure. Рага — это такая интенсивная стадия любви, что то, что при обычных обстоятельствах доставляет боль и неприятие, оно кажется желанным и очень приятным в состоянии рага. И наоборот, то, что обычно доставляет удовольствие и радость, кажется отвратительным. So, generally, to enter into a poisonous lake full of dangerous snakes would be a cause of pain for someone. But because Radhika is feeling so much separation from Krishna, it looks like a relief. And she's joyfully ready to enter the waves. При нормальных обстоятельствах войти в ядовитое озеро, в котором куча змей, это предел безумия. Но в состоянии этой разлуки Радике это кажется самым приемлемым и желанным решением ситуации. So just as Radhika was about to enter the water, her left eye began to tremble. Когда Радика уже была готова ступить ногой в воду, она почувствовала, что у нее дергается левый глаз. So that is a Shubha Lakshana, an omen of auspiciousness. А это хорошая примета, знамение для женщины, когда у нее дергается что-то на левой стороне, левый глаз, например. For men, if the right arm or right eye trembles, then that's a sign that something wonderful is about to happen. But for men, if the left eye or left arm trembles, it's a sign of calamity. Для мужчин вот это подергивание правого глаза или нервный тик в правой руке, это считается хорошей приметой, что что-то хорошее скоро произойдет. А для женщин наоборот, левая сторона. То есть левая сторона для женщины хорошо, а правая для женщины это уже плохая примета. So when Radhika was about to give up her life and her left eye trembled, then she criticized her own eye. И Радика, почувствовав, что левый глаз дергается, она стала ругать его. She said, "Oh, my eye is like a wretched spider, now trying to weave a web of hope to trap the insect of my life." Радика стала ругать глаз, говорит: ты почему, как поганый паук, плетешь свою паутину надежды, чтобы задержать насекомое моей жизни в этом мире? Her friend said, "Just see, it's a sign, just proclaiming that everything will work out fine, everything will be well, don't give up your life. Stay a little longer." Служанка сказала: да что ты говоришь, это ж замечательная примета, останься, это ж тебе знак свыше, что надо подождать чуть дольше. Radhika said, "Why should I trust these words of hope spoken by my eye?" Радика ответила: почему я буду доверять этим сладким словам надежды, которые произносит мартышка моих глаз? And then Radhika quickly entered into the water full of poisonous snakes. Радика стала входить поглубже в воду, в которой кишели змеи. But just then Krishna arrived. В этот момент Кришна подбежал к озеру. And Krishna saw Radharani going into the poisonous lake surrounded by snakes. И увидел, что в этот момент Радика забирается поглубже в это озеро, в котором кишат змеи. Krishna called out, "Oh, Radhika,
your body is like a fragrant flowering vine. И Кришна закричал: Радика, твое тело подобно ароматной цветущей лиане. And my pran is like a bird that has taken shelter on that flowering creeper. А моя прана, она подобна птичке, которая свила гнездо на этой лиане. But, oh hard-hearted girl, now you're throwing that delicate, slender vine into the blazing fire of poison. О, жестокая девушка, зачем же ты сейчас бросаешь вот эту нежную лиану в пылающее пламя яда змей? Have mercy upon me, Krishna called out to Radhika. Жалься, прояви милосердие ко мне, жалься надо мной. You don't even have the slightest mercy for me. Что же, я тебе совсем безразличен. And then Krishna also jumped into the lake to follow after her. И Кришна ринулся за Радикой в воду. But when Radhika entered more deeply into the lake, the snakes which were there, instead of biting her, they were swimming the other way. А когда Радика заплыла к центру озера, все увидели, что вместо того, чтобы укусить ее, змеи стали расплываться в разные стороны от нее. Radhika was so emotional that she didn't hear Krishna's words. Радика была испытывала такую эмоциональную травму, что она даже не услышала слов Кришны. And she cried out, "Alas, alas! Even the snakes refuse to bite this wretched person." Она погружалась настолько в свою печаль, что она сокрушалась. Она говорит, как иронично, что даже змеи отказываются кусить меня. And she's following after the snakes. Come back, bite me. И она плакала и плыла за змеями, упрашивая их укусить ее. And just as she said this, then Krishna came through the water and embraced her from behind, К этому put моменту both arms around her neck. Кришна успел доплыть до Радики и сзади обхватил обеими руками ее тело. So just then, as Radhika felt these two arms come around her neck, she said, "Now I am fortunate. Two snakes have embraced me." А Радика обрадовалась, думая, наконец-то две змеи обвились вокруг меня. She closed her eyes, Она смирилась, закрыла глаза and now she was ready to и die. готовилась к смерти. She said, "Oh, at the right time, even the greatest danger can be very pleasing." И Радика подумала, при определенных обстоятельствах даже опасность может оказаться очень уместной. The touch of these snakes gives me great pleasure. Прикосновение этих змей доставляет мне огромное удовольствие. Now destiny is kind to me, and all of my sufferings will begin their journey to the endless night. Наконец-то провидение жалилось надо мной, и теперь придет конец всем моим печалям, всей моей тоске. So she said, "Now I've been embraced by the poisonous black snakes." Наконец-то ядовитые черные змеи обвелись вокруг моего тела. So in Sanskrit, that is called Krishna Bhujanga. На санскрите ядовитая черная змея произносится как Кришна Бхуджанга. Krishna means black, Кришна значит черная. and Bhujanga means a snake. Бхуджанга это змея. Because Bhu means the earth, and the Ja is to go, and the Anga, those who move their limbs on the earth to move, to travel, they're called Bhujanga. Бху это земля, а Джа двигаться, Анга, те, кто передвигается конечностями по земле, это Бхуджанга. And alternatively, Krishna Bhujanga can also mean Krishna himself. Кришна Бхуджанга также может означать подразумевать самого Кришну. And the word Bhujanga means a snake, but it also refers to the paramour lover. Бхуджанга значит змея, но также значит как слово любовник или тайный возлюбленный. So the heads of the snakes are famous for being decorated with jewels. So Krishna had jeweled ornaments on his arms. Змеи славятся тем, что их клобуки украшены драгоценными камнями, а у Кришны на запястьях были драгоценные браслеты. So Radharani's eyes were closed, and she felt, now I will be killed by these snakes. But nothing happened. So she started to slightly open her eyes, and she saw the jewels. Радика закрыла глаза, уже приготовилась к смерти, но она чувствовала, что она не умирает, ничего не происходит. И она едва приоткрыла глаз и увидела блеск браслетов Кришны. Radhika said, "How strange! This snake, which is decorated with colorful jewels,
refuses to bite me. И Радика подумала, какая странная змея, что она украшена этими драгоценностями, и она не хочет укусить меня. So then Krishna explained, "Oh Sundari, oh beautiful one, why do you try to make the eyes of the entire world useless by giving up your incomparably beautiful body?" И Кришна тогда сказал, красавица, ну зачем ты обрекаешь глаза всего мира на бесполезность, пытаясь лишить этот мир своего присутствия? You are so beautiful that the goddess Lakshmi Devi, the goddess of fortune, becomes frightened upon seeing your boundless sweetness. Ты настолько прекрасна, что сама богиня удачи страшится твоего обаяния. So then Radhika turned her head and looked and saw Krishna. Радика повернула голову и увидела, что она находится в руках Кришны. And the moment she saw Krishna, then she was feeling even greater distress. И когда она поняла, что это Кришна рядом с ней, то она еще стала испытывать еще больше грусти. She said, "Alas, alas, I have died once and now I'm dying a second time." Она стала еще пуще сокрушаться. Да что же это такое? Я уже один раз умерла, я опять умираю. Why? Because for the sake of this worthless person, Krishna, the joy of the three worlds, has now been thrown into the lake of poisonous serpents. Какой ужас ради меня, глупой Кришна, который является сокровищем всей вселенной. Он оказался в этом озере, кишащем ядовитыми змеями. So you see, in each situation, Radhika's astonishing love is expressed in every movement, in every word. То есть потрясающая любовь Радики, неописуемая любовь, она проявляется во всех ситуациях, при всех обстоятельствах. There are so many things I would like to tell in this class, but now I'm just feeling that only these words of Radhika, that I have died once and now I'm dying a second time, because it's because of me that Krishna has been pulled into the lake of serpents. I just want to sit here and chant for the rest of the day. Я столько всего хотел рассказать в этом классе, но просто услышав эти слова Радики, что увы, я снова умираю из-за того, что из-за меня глупой самый чудесный мужчина в мире Кришна оказался в этом ядовитом озере среди ядовитых змей. Теперь просто я хочу переварить нектар этих слов и сидеть тут целый день напролет, повторять Махамантру. What an astonishing moment! Какая удивительная... Only hearing this, the love of Radha and Krishna becomes tangible. Насколько поразительна любовь Радики. Она вот эти их эмоции делает нам их любовь понятней, настоящей и живой. So what happened? Oh, at once Krishna took Radhika by the hand and they swam and then they ran and they came out from the water and onto the shore of the Kaliya Lake. Что произошло после этого? Кришна силой стал плыть к берегу, тянуть за собой Радику, и оба выбрались на берег. Krishna said, "Oh, you are a merciless girl. Кришна сказал, ты жестокая. Voluntarily, with great love, you offered so many benedictions to the serpents that were going to kill you, but you refused to give any benedictions to this one serpent who is passionately in love with you." Какая ты жестокая, ты настолько What a милосердная. contradiction! Ты такая щедрая, милосердная с этими змеями. Ты их наделила своим милосердием, они готовы были тебя укусить, а ты не хочешь проявить никакого сострадания этому змею, который влюблен в тебя. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So then, and even that is not Samriddhimal. И даже эта встреча не является Самриддхиман. We're coming to that. Мы подходим постепенно к этому моменту. So then, essentially the denouement of the drama takes place. И вот развязка драмы происходит после этого. By the grace of Purnamasi Yogamaya, she comes to Dwarka and reveals all of the characters begin to recognize each other. Наконец-то Пурнамаси Йога Майя милостиво появилась в Двараке, и
и дала понять всем участникам ее вот этой постановки драматической, кто они есть по отношению друг к другу. Они все стали вспоминать друг друга. So this is extremely cathartic for the characters and especially for us, the audience. Это очень так драматично, трогательно, душещипательно для всех участников этой драмы и для нас, для зрителей. Radhika recognizes, oh, Rukmini, you are Chandravali. Радика наконец-то узнала в Рукмине, она узнала Чандравали. And Radhika falls at her feet. И Радика припадает к ее стопам. And Chandravali recognizes, oh, you are Radhika. А Чандравали наконец-то распознала Радику в облике Сатьябамы. And these two chief gopis who were in Vrindavan were always in competition, rivalry with each other. Now they embrace each other and weep with joy. И вот эти две главные гопи, братья, которые всегда конкурируют друг с другом за любовь и внимание Кришны, с радостью стали обниматься. So, even more than their rivalry, we see the rivalry between Radhika's best friend Lalita and Chandravali's best friend Padma. They have a very intense hostile relationship with each other. So Lalita recognized Padma and Padma recognized Lalita, and they also wept and embraced each other. Отношения, интенсивность конкуренции между Радхой и Чандравали ничто по сравнению с интенсивностью отношений и вражды между Падмой, подружкой Чандравали, и Лалитой, подружкой Радхи. И тоже Радха, вернее Лалита и Падма, они узнают друг друга. And by the arrangements of Purnamasi Devi, Nanda and Yashoda and all the Brajbasis, they came there to that garden, Navavrindavan. И под влиянием Йога-майи и Нанда, и Йашода, все Браджаваси оказались в этом саду Нава-Вриндаване. And Chandravali herself requested Krishna, please accept the hand of my sister Radhika. И Чандравали тогда, как Рукмини в Двараке, она сама обратилась к Кришне с просьбой, пожалуйста, женись на моей сестре, на Радике. And so all the arrangements were made, and wedding bells, Radha and Krishna are married with the great festivity. И вот так все подготовились к свадьбе, и с помпой, торжественно, с праздником Радика и Кришна поженились. So, Srila Jiva Goswami gives now a verse, quotes a verse from Lalit Madhava to show how this Samriddhiman Sambhog is the highest happiness of all, being the fourth type of meeting, and each meeting being progressively more ecstatic than the previous one. Therefore, Samriddhi Mat Sambhog is the highest happiness of meeting. И, то есть, Джива Госвами иллюстрирует свою идею, свой аргумент того, что Самридхи Ман Самбхог — это самый насыщенный вид встречи, самый лучший вид встречи, иллюстрируя вот этой сценкой, что наконец-то Радха и Кришна женятся, и теперь они могут быть всегда вместе. So then, Shri Radhika says to Krishna, Радика говорит Кришне, in this forest, I have found my beautiful, charming and affectionate gopi friends. И Радика говорит Кришне, в этом прелестном лесу я повстречалась с своими любимыми подружками гопи. Because they'd all been separated from each other. Потому что все гопи уже провели много времени в разлуке друг с другом. As we mentioned earlier, Lalita Sakhi, in pain of separation from Radhika, had jumped from the top of Govardhan hill. But fortunately, it's 8 miles high. So as she was falling through the sky, one bear named Jambavan, who has mystic powers, he was flying and he caught her and adopted her, and she became Jambavati. Как мы уже слышали, Лалита, будучи уверенной, что Радика погибла в Ямуне, она бросилась с вершины Говардана, так как Говардан очень-очень высокий, то пока она летела вниз со скалы, мимо пролетал медведь Джамбаван, и он подхватил ее и улетел вместе с ней. So, Radhika is saying, in this forest I have found all my beautiful, affectionate gopi friends. И Радика говорит, в этом прелестном волшебном лесу я снова повстречалась с своими лучшими подругами. I have found my dear sister Chandravali and all her friends. Я встретила свою сестру Чандравали и ее подруг. I attained Yashoda. Yashoda Devi, the queen of Brajas, my mother-in-law. И наконец-то я стала невесткой Yashoda Devi, царицы Браджа. Previously,
in Vrindavan, Yashoda always felt, oh, Radhika is my daughter-in-law, and Radhika felt Yashoda is my mother-in-law, even though Radhika wasn't married to Krishna. That was the internal mood, but now it became true. Даже во Вриндаване Йшода всегда относилась к Радике с такими теплыми чувствами, как будто бы она ее невестка, и всегда прямо с такой любовью и заботой относилась к Радике. Но это были как фантазии, это все было на уровне эмоций. Но сейчас, наконец-то, это стало правдой, и Йшода моя стала свекровью Радики. And Radhika said, and I've also attained your company, Krishna, which brings me the greatest happiness. И затем Радика завершила, она сказала, и я повстречалась с тобой, Кришна, и нет ничего лучше для меня в жизни, чем увидеть тебя. What could be more pleasing than all these things? Что может быть прекраснее этого всего? So Srila Jiva Goswami quotes this and said, look, even Radhika herself saying, what could be more pleasing than this? Therefore, this is the example of Samriddhi Mat Sambhog. All obstacles have been removed, and here is the highest joy. И Джива Госвами Пад сам цитирует эти слова Радики, и говорит, видите, сама Радика говорит, что может быть лучше этого? То есть он говорит, что вот эта свадьба с Кришной, то есть то, что вот эта встреча, это Самридhi Mat Sambhog, что ничего лучше нет. So just note that this is the conclusion of Srila Jiva Goswami. Слушайте сейчас внимательно и поставьте на заметку, что это вывод Дживы Госвами Пада. But then, Но потом Radhika said to Krishna, Радика добавила, still, I ask you to grant me one benediction. Радика говорит, все же у меня есть еще одно желание, которое я хотела бы, чтобы ты исполнил. Radhika said, O Krishna, O Gokulesh, master of Gokul, Радика сказала, о Кришна, повелитель Гокулы, to those persons who reside in the profoundly sweet land of Vrindavan, and who for a long time yearn with a steady heart to one day attain you, O Krishna, please appear before their eyes as their youthful friend. Радика сказала, Кришна, исполни мое одно пожелание. Я прошу тебя, представь перед теми, кто живет в неописуемо сладкой земле Вриндавана и в течение долгого-долгого времени ждет возможности увидеть тебя. Предстань перед ними, пожалуйста, как их юный друг. So at this time of great happiness, Radhika is thinking about the devotees. То есть даже на пике своей радости, своей удачи Радика не может забыть о преданных. It is our great hope that Radhika asked for this benediction and Krishna granted it. То есть это наша величайшая опора и надежда, что Кришна исполнит эту просьбу Радики, ее пожелание. Because those who are living in Vrindavan and for a long time yearning to one day attain Krishna, then because of this benediction that was asked by Radhika, then it is certain that one day Krishna will appear before our eyes as a beautiful, youthful friend and Gopal, coward boy of Vrindavan. То есть вот эта просьба Радики, она гарантирует для тех, кто живет во Вриндаване и в течение долгих лет служит Кришне в надежде однажды увидеть его, что это их пожелание обязательно исполнится, что Кришна, юный пастушок Враджа, предстанет перед их глазами. Everyone, leave everything at once and come to Vrindavan. Поэтому все дорогие люди, бросайте все и приезжайте во Вриндаван. And if you cannot do that, at least come for 1 month of Braj Mandal Parikrama. А если вы не можете все бросить и навсегда туда приехать, то хотя бы на 1 месяц, месяц картику приезжайте на Браджа Мандал Парикрама. That will be a good start in claiming the fruit of the benediction that Radhika has prayed for. И это уже будет хорошим началом, первым шагом к тому, чтобы стать кандидатом на получение того, что Радика просит Кришну сделать для преданных. So then, Radhika said, and please also grant me this benediction. И затем Радика сказал, и у меня еще одна просьба. Everything was perfect, you see, except for one thing. They're not actually in Vrindavan. They're in the replica of Vrindavan, Nava Vrindavan in Dwarka. Все было чудесным, кроме одного момента, что
все они были не во Вриндаване, а в копии Вриндавана, в этом искусственно созданном парке, который внешне напоминал Вриндаван, находился в Двараке. So Radhika said, please grant me this. In the district of Mathura, that is Braja, there are many forests that bear the sweet fragrance of your Rasa Leela pastimes. Радика сказала, в районе Матуры, в лесах, есть много удивительных лесов, которые пропитаны ароматом твоих лил, твоей расалилы. So may you be there, playing upon your flute, and always enjoying loving pastimes with us gopis, whose hearts are restless and overcome with love for you. Я хотела бы, чтобы ты всегда играл на своей флейте в этих лесах и наслаждался лилами с нами, играми с нами гопи, чьи сердца всегда находятся в беспокойстве от любви к тебе. So Vrindavan is over 1,000 kilometers away. Вриндаван находится очень-очень далеко от Двараки. But Krishna said, Prayay tatastu, beloved, so be it. Кришна сказал, любимая, да будет так. So then Radhika said, well, how will that be? Радика ответила, как оно произойдет. So then Krishna, he glanced to his right side. Кришна посмотрел вправо от себя. And at once Ekanamsa, who is the Yogamaya of Dwarka, she appeared there. И тут же йога Майя Двараки Эканамса предстала перед ним. And at once they saw that all Dwarka disappeared and they were there in Vrindavan. И все увидели, что Дварака вдруг испарилась, и все находятся во Вриндаване. So then when Radhika saw that miraculously by the power of Yogamaya, they were back in Vrindavan, she became overwhelmed with emotion. И когда Радика поверила действительно, что с помощью йога Майи они все перенеслись во Врадж, ее радости не было предела, ее эмоции были невыразимы и неописуемы. Radhika was practically fainting in ecstasy. Она прямо потеряла сознание от радости. Her Saki said, oh Saki, compose yourself. Подружки сказали, Радика, возьми себя в руки. So then Radhika, she composed herself and emotions settled down a little bit and she looked towards Krishna with a crooked sidelong glance. Радика постаралась сдержать свои эмоции и из уголка глаз бросила взгляд на Кришну. Krishna said, Prayay bhuya kim te priyam karavani. Oh my beloved, tell me, what else can I do to please you? Кришна, хитро посмотрев на Радику, сказал, любимая, чем еще я могу услужить тебе? Radhika said, unseen by anyone else, let us both decorate this land of Vrindavan. Улыбаясь, Радика сказала, невидимый, будучи невидимым для чужих, давай вместе украсим эту землю Вриндавана нашими телами. And then Radha and Krishna, they entered into the beautiful kunjas of Vrindavan alone. И Радика с Кришной уединились в кунджу Вриндавана. So, we see this miraculous drama of Lalit Madhava. All is well that ends well. И вот эта удивительная драма так замечательно заканчивается. Счастливый конец. But Srila Rupa Goswami has composed this drama with such skill that depending on what is your own mood, then you will experience the end of the drama in different ways. It's like, you know, sometimes those who are making movies, they make a cut of the movie with different endings. And so Lalit Madhava, even though it's written on a page, but Rupa Goswami has written it in such an astonishing way. He's such a genius that the same words give multiple endings to this one drama. Рупа Госвами так мастерски написал эту драму, что он написал концовку таким образом, что ее можно интерпретировать по-своему, в зависимости от своих предпочтений или своих уверований. Подобно тому, как в современной кинематографии появилась идея разных концовок кино, то есть несколько возможных вариантов развязки событий в кино. Вот Рупа Госвами, несмотря на то, что он написал это на бумаге, ему удалось это написать таким образом, что конец и все эти слова, описанные в завершении, можно трактовать по-разному.
So the two main variants here are that in Nava Vrindavan in Dwarka, Radha Krishna, they finally met and they were married, and then by Yogamaya they were transferred back to Vrindavan, and there they remained in Vrindavan but in a married state. And the other variant is that Radha Krishna met in Nava Vrindavan in Dwarka, they were married, and when Yogamaya transported them back to Vrindavan, she also undid the marriage and brought them back into the pastimes of Parakiya Rasa. То есть тут две альтернативных развязки в этой драме. То есть одна это то, что несмотря на все перипетии, на все препятствия, Радика и Кришна наконец-то повстречались вдали от дома, в Двараке. Благодаря вмешательству Йога-майи они поженились и переместились обратно во Врадж и продолжали жить уже как муж и жена. А вторая альтернативная развязка – это то, что, опять-таки, Радика и Кришна встретились в Двараке, и Йога-майя перенесла их и всех Враджаваси обратно во Врадж, но в процессе переношения их во Врадж аннулировала их брак, и они снова оказались в отношениях Параки и наслаждались своими лилами таким образом во Врадже. I think in the history of literature there's never been a drama like this. Нет такого шедевра среди всей драматургии вселенной, как эта драма Рупа Госвами-пада. Now, of course, it's very clear that Radha Krishna were married in Dwarka and then they moved to Vrindavan. So understanding what Jiva Goswami is saying is very clear. But why does Srila Vishnacharya Thakur say that when they were moved by Yogamaya to Vrindavan, that Yogamaya undid the marriage and returned them to the Parakiya state? Первую развязку, интерпретацию, то есть первый вариант концовки, как он трактуется Дживой Госвами, очень легко понять, потому что это очевидно, они поженились, Йога-майя перенесла всех во Врадж, теперь они женаты и счастливы. Но каким образом, как понять идею Вишваната Чакраварти Такура о том, что их брак, замужество, супружество было аннулировано Йога-майей в процессе того, пока они переносились во Врадж? So Srila Vishnacharya Thakur is expressing this reading, or this mood, interpretation. И Вишваната Чакраварти Такур, он делится своей интерпретацией следующим образом. He's saying, when Radhika said, "Oh, I've attained Mother Yashoda as my mother-in-law, and I've attained you, my beloved, as my husband," what could be a greater cause of happiness than this? That when Radhika is asking this question, she's actually raising the question, what could be a cause of great happiness than this? It wasn't a rhetorical question, but it was actually a question. То есть Вишваната Чакраварти Такур аргументирует, что когда Радика сказала, что я достигла всего, я получила все, чего я так хотела, я получила, мама Йашода стала моей свекровью, я обрела тебя, своих подруг, что может быть прекраснее этого, что это не риторический вопрос, а что это на самом деле вопрос, который задает Радика, что может быть чудеснее того, что я уже сейчас получила, что у меня есть. In Srila Jiva Goswami's presentation, what could be better than this? It's a rhetorical question. Nothing is better than this. But in Srila Vishnacharya Thakur's presentation, what could be better than this? Is raising a doubt that there's something more. То есть интерпретация Дживы Госвами-пада предполагает, как само собой разумеющееся, что это риторический вопрос. Радика так счастлив, говорит, что может быть прекраснее того, что я обрела? А Вишванат Чакраварти Такур говорит, нет, на самом деле это вопрос она задает. Что может быть лучше, чем то, что сейчас уже у меня есть? Now, of course, Radhika wants something more. That is, she wants to actually be in Vrindavan. Понятно, что Радике хочется что-то еще. Она хочет быть во Вриндаване. And Srila Jiva Goswami accepts that. И Джива Госвами согласен с этим выводом. And now they're married in Vrindavan. И считает, что теперь, да, конечно, она любит Вриндаван, но теперь они женаты во Вриндаване. But Srila Vishnacharya Thakur is saying that Radhika said, "Oh, I want to be in Vrindavan. Chatula pashupi bhava mugdantarabihi," means that you should be there, Krishna, surrounded by us restless pashupi means gopis. Pashu means go, so pashupi means gopi. But here especially it means wives of the cowherd
of those who protect the cows. То есть Вишванат Чакраварти Такур подчеркивает следующие слова Радики, что Радика говорит, я хочу, чтобы ты оказался во Вриндаване, окруженный нами, пашупи. Пашупи, то есть так как пастушки, но в данном контексте, то есть в этом контексте слово значит нами, женами пастухов. So now they married Krishna when he is the prince of Dwarka, so they're not Pashupi, they're all like royalty. Понятно? После того, выйдя замуж за Кришну, который уже принц Дварики, они не Пашупи, они уже как царская семья. And here, the word chatula, restless, doesn't mean just fidgeting. Here, chatula, in Sanskrit, when the word chatula is used, it means restless in the sense of a woman whose mind is thinking of another man. И слово чатула, пашупи, то есть вот это не то, что непоследливая или беспокойная, суетная жена пастуха, а именно слово чатула применяется, когда женщина думает о ком-то другом, не о своем муже, а о другом мужчине. And mugdantarabihi means our hearts being in a state of bewilderment. Means that being bewildered by love, that we transgress all the Vedic etiquettes in order to meet with you. И Будда Бхава, что ради говорит, мы находимся в заблуждении, мы в заблуждении, сбиты с толку, что подразумевает, что мы нарушаем каноны морали и поведения, встречаясь с тобой тайком. So in this way, Srila Vishnu Thakur is showing how Radhika was actually saying, I want to go back to those days when we had to meet together secretly. И поэтому, интерпретируя эти слова, Вишванат Чакраварти Такур аргументирует этими словами, что Радика хочет отношений параки, что она хочет быть, хочет иметь такие отношения с Кришной, как они были раньше. That was so glorious. Это было так чудесно. So Chaitanya Mahaprabhu has expressed that through the verse of Kavya Prakash, the Yaha Kaumara Hara Saivi Varastai, excuse me, Rupa Goswami's parallel verse was coming in my mind. But the original verse, Yaha Kaumara Hara Saivi Varastai Vachaitakshpas, this very important verse was relished by Chaitanya Mahaprabhu, indicating that even when Radha Krishna are together and they're married, but Radhika feels that the excitement of their previous secret love was much more wonderful and fulfilling. Вот это настроение выразил Чайтанья Махапрабху, находясь перед колесницей Господа Джаганата, он процитировал стих из светской поэзии, из Сахитья Дарпана, и позже Рупа Госвами Пад написал параллельный стих, выражая эмоции Радхи, но идея в том, что Радика хочет испытать те отношения, то есть вот этой параки, незаконные отношения. So now we want to wrap up this wonderful transcendental adventure. Я хочу теперь подвести нас ближе к завершению этого трансцендентного приключения. Srila Jiva Goswami is the incarnation of Vilas Manjari. Джива Госвами Пад, он инкарнация, он Виласам Манджари. So he cannot make a mistake. То есть ошибаться он не может. At the same time, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he is the incarnation of Vinod Manjari, and he also cannot make a mistake, and they're not in disagreement with each other. Шрила Вишваната Чакраварти Такур, он Винод Манджари, поэтому он тоже ошибаться не может в таких вопросах. То есть оба они безупречны в своем понимании, их идеи не противоречивы. So only the immature persons would say that they are against each other, or that one is refuting the other. Только незрелый садака может интерпретировать вот эти внешние противоречивые идеи как конфронтацию между ачарьями или что несогласие между старшими вайшнавами. So we can raise the question, why have they explained this in different ways? Поэтому лучше задать вопрос по-другому, мудрее будет задать вопрос по-другому. Почему они по-разному описали вот эти лилы, эти идеи? So first of all, we can say that sadhakas, practicing devotees, have different moods, different inclinations, different samskars. Прежде всего нужно указать на то, что у практикующих садхаков разные идеи, разные концепции, разные самскары. So to give a way forward and a path for those devotees who are attracted to the married relationship of Radha and Krishna,
Srila Jiva Goswami has explained in that way that the Parakiya relationship in this world is essentially an illusion of Yoga Maya, and that is removed when they go into the eternal Leela. И некоторых практикующих преданных влечет концепция паракии, чтобы дать им поддержку, оказать им помощь в их практике, в их траектории духовного развития. Джива Госвами интерпретирует это так, что в этом мире у Радхи и Кришны отношения паракии, а в духовном мире они женаты. And in the eternal Leela, the relation of Radha and Krishna is not Swakiya like in Dwarka, but rather it is Paraswiya, that is the married love which occurs after the full intensity of love has been relished in Parakiya, and then it resolves itself into the married life. So that is called not Swakiya, but it's superior, Paraswiya. И Джива Госвами так объясняет нюанс того, что в этом мире у Радхи и Кришны такие отношения паракии незаконные. Потом, когда они уже становятся непроявленными, в вечных лилах у них отношения женатые, супружеские, но не супружеские, как у Кришны с царицами в Двараке, например, свакия, а именно особая свакия, потому что это свакия, которая произошла после того, как они долго незаконно общались, и наконец-то они поженились, и поэтому это называется парасуя. And Paraswiya. Paraswiya. So, and also, because the Parakiya Bhav is the highest, but there may be internal Bhavs experiences of the Paraswiya, like in dreams and so on, and then they wake up and then it becomes back to the Parakiya situation. So that can also be relished by those who are actually in Parakiya, but not permanently. То есть даже для тех, кто находится в настроении паракии, можно приемлема концепция, что во сне Радхи и Кришне снится, что они женаты, что у них свакия, просыпается и понимает, что нет все-таки паракия. Now, another important service that Srila Jiva Goswami has done is that by writing in a particular way, he has hidden the controversial nature of Gaudiya Siddhanta. И еще один очень важный вклад Дживы Госвами Пада в развитие культуры гаудия вайшнавизма, что он скрыл вот эти самые сокровенные темы гаудия вайшнавизма от тех, кому они непонятны. Because in those days in India, if anyone wrote a play, a drama, it had to be something that uplifted the audience and encouraged them to have a high moral standard. Что во времена современности Дживы Госвами Пада и Рупы Госвами Пада в Индии очень серьезно относились к тематике драматургии. То есть все должно было поддерживать мораль общества, чистоту и культуру общества. So that meant that if someone wrote a drama, then you have to show that the persons in the drama who were very moral, very ethical, very religious, that they become successful in the end. And those who break the codes of religion, that they suffer in the end. To give a good teaching to everyone. То есть должны были быть хорошие морали и идеи в драматургии, поэзии, произведений. То есть люди, которые хорошие персонажи, то есть честные, надежные, добрые, они побеждали в конце. А негодяи, они всегда страдали, были наказаны в конце. So in Srimad Bhagavatam, there's no hiding the facts that gopis are married to others and they meet with Krishna. В Шримад Бхагаватам все описано, понятно, что гопи замужем за другими, они встречаются с Кришной. But Srila Jiva Goswami has presented the romantic love towards Krishna in such a way that it's seen that the breaking of dharma of the gopis is only superficial, and in the end everyone is married to, the gopis become married to Krishna. In this way, the ordinary persons who don't really understand transcendence, that there's no question of adharma in transcendence, they'll have a good example to follow in terms of their own life, that the happiness is in following dharma, not in breaking dharma. Но чтобы не смущать умы тех, кому непонятны такие очень возвышенные, сокровенные, трансцендентные идеи, и чтобы не вызывать деградацию моральную в обществе, Джива Госвами преподнес эту идею таким образом. Он как-то сгладил вот эту паракию, незаконность отношений Радхи и Кришны, потому что это как часть лил, но потом они все-таки законно женаты.
So, что нет нарушения, никакого нарушения канонов Дharмы. After Srila Jiva Goswami, for a few hundred years, many persons were practicing, following the Gaudiya Siddhanta and worshipping Radha Krishna, but with the aspiration to attain the Parasriya. И в результате в течение нескольких поколений, несколько веков, последователи гаудия вайшнавизма, они практиковали вот в этом духе Дживы Госвами Падов. Принятие параки как прокат лил Радхи и Кришны, ну, с пониманием того, что в духовном мире, в духовном измерении их отношения парасвия. Very few, very high-level advanced devotees kept the secret of the eternal nature of Parakya Rasa covered from the general public. Лишь немногим возвышенным преданным были понятны, доступны идеи паракии, чистой паракии, и они ее передавали так из поколения в поколение по Гуру Парампаре. So, but Srila Vishnu Thakur, he was so merciful that he wrote his commentary explaining the eternal nature of the paramour love. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур был очень милостивым. Он открыто написал свои комментарии, объясняя вот эти идеи вечной любви Параки, Радхи и Кришны. So, I have found the old legal documents and photographed them and translated them into English. Hopefully we'll publish them after some time, which actually show a court case that went on, and Srila Vishnu Thakur was actually banned from Radhakund. He was expelled from Radhakund by the royal court of the king of Jaipur for this very crime, actually, of promoting the Parakya Rasa. Мне удалось провести расследование в архивах, покопаться в архивах, собрать достаточно документов, которые как раз иллюстрируют то, что произошло с Шрила Вишванатха Чакраварти Такуром. Он был судим царским судом царя Джайпура и наказан за вот эту проповедь идей незаконных отношений любви между Радхой и Кришной, и он на самом деле был изгнан с Радакунды. So it shows за его идеологию вот эту. It shows that what Srila Jiva Goswami was doing, trying to hide it, was very necessary. Otherwise, the Gaudiya Sampradaya could have been legally outlawed completely И поэтому, from its earliest stages. То есть он был объявлен незаконно, и теперь становится понятно, почему так мудро Джива Госвами преподносил идеи так, чтобы они были доступны, понятны и приемлемы для его общества, то есть для его ровесников, для царя, чтобы иначе всю сампрадаю могли объявить вне закона. So one of the legal documents I translated from the 1720s actually directly says it is illegal to say that when Krishna returns to Vrindavan, that this is not Samriddhi Matsambhog. То есть среди этих документов, которые я нашел в архиве, там был документ 1720 года какого-то, и там прямо написано черным по белому на санскрите, я перевел это, что это является незаконным интерпретировать, что возвращение Радхи и Кришны, то есть встреча Радхи и Кришны после этой долгой разлуки не является Самридди Мансамбогом. The legal document signed by the judge in the court of the king of Jaipur said also, it is illegal to say that Prem does not manifest to its highest point without the transgression of Dharma. И то есть, и вот это документ, подписанный судьем из суда царя Джайпура, написано, это противозаконно провозглашать, что любовь не может достичь предела без нарушения рамок морали и дharмы. And the document even directly says, it is illegal to teach that at the end of the play Lalit Madhava, when Yogamaya transfers everyone from Dwarka to Vrindavan, that Yogamaya undoes the married relationship. И в документе также опять написано, что это незаконно, это противозаконно утверждать, что когда Йога-майя перенесла Радху и Кришну обратно во Врач, что она аннулировала их супружество. So in the 1700s, all the things that I've been explaining today in this class were actually illegal, and for saying this I could go to jail. То есть все, что я сегодня вам рассказывала из идей Шрилы Вишванатха Чакраварти Такура, было абсолютно незаконным в его времена, и я бы
мог оказаться в тюрьме за то, что вот эти идеи, которые я вам озвучил. So, in conclusion, we can say that although the explanation that Samriddhimat Sambhog, it has a logical consistency, that each type of meeting is higher than the next, but Rupa Goswami does not directly say that. И в завершение надо все-таки сказать, что несмотря на то, что пояснение Самриддхиман Самбога логично с общей презентацией из 4 прогрессивно более насыщенных встреч и разлук, но на самом деле Рупа Госвами этого не говорит. The two examples given by Srila Rupa Goswami actually support the interpretation of Srila Vishnatagiri Thakur. Потому что оба примера, которые приведены самим Рупой Госвами, они поддерживают идею, то есть интерпретацию, которую дает Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур. So the question comes, is anyone wrong here? Поэтому возникает вопрос, значит, кто-то не прав тут? The answer is no. Нет, ответ. Every devotee will do bhajan according to their taste. Потому что каждый преданный совершает баджану в соответствии со своим вкусом. And they will attain a role in that eternal lila which corresponds to that taste. И со временем преданный займет ту роль в духовном измерении, которая служение доступно, которой соответствует вот этой склонности, этой преференции преданного. Lord Brahma has said, Tvam bhakti yoga paribhavita rit saroja asai sutakshita pato nanunata pungsam yadyadhyata urgaya vibhava yanti tad tadvapu prasnayasai sadanugrahaya. Oh my Lord, your devotees see you through the ears by the process of hearing. Господь Брахма сказал: «О Господь, твои преданные видят тебя ушами посредством слушания». And by hearing their hearts become cleansed. И в процессе слушания их сердца очищаются. And Krishna, you yourself take your seat on the lotus of their hearts in the exact form in which they meditate upon you. И ты, Кришна, ты занимаешь трон в их сердце, ты начинаешь восседать в их сердце, на лотосе их сердца в том облике, на который они медитируют, в той ипостаси, в которой они тебя воспринимают. And you bestow upon your devotees the perfect transcendental body which is just appropriate for that relationship. И ты наделяешь своего преданного идеальным духовным телом, которое уместно для того рода отношений, которые преданные жаждут с тобой. So those who follow the lila which concludes, which resolves itself into the married relationship, they will attain that. And those who follow the parakya bhav will experience the married relationship temporarily, and Yogamaya will flip it back to the parakya mood. Поэтому те садхаки, которые стремятся к этим отношениям парасвии, хотят вот этих законных отношений с Кришной, постепенно их садхана приведет к таким реализациям, к такому положению в духовных лилах Господа, в тех определенных измерениях. А для тех, кто стремятся к настроению паракии, они мимолетно могут испытать эту свакию, и затем Йогамая снова восстановит чистую паракию. So in Vedanta Sutra, it is said, Tat Kratu means that you'll attain the form which corresponds to your meditation. В Веданта-сутре говорится, что человек получит ту форму, которая соответствует его медитации. And in Bhagavad Gita, Sri Krishna said, Yayatamam prapadyante tangstataiva bhajamyaham. I reciprocate with everyone in accordance with their mood. Сам Кришна говорит, я отвечаю взаимностью каждому в пропорции, идентично их настроению, отношению ко мне. Bale Vrindavan Bihari Lala ki jai, Varasani Wali ki jai, Vrishabhanu Raj Kumari Ju ki jai, Jai Jai Sri Radhe Shyam. Jai Gaur Sitanatha Premanande Hari Hari Bol. It's coming in. One devotee in America is asking, but did this really happen or is it just a play? Я вижу, преданные задают вопросы в чате. Один преданный из Америки спрашивает, это действительно лила произошла или это действительно просто драма? So that's a great question. Хороший вопрос. And the answer is yes, it really happened. Ответ на этот вопрос, да, это действительно произошло. So we see that in Srimad Bhagavatam, the gopis go from Vrindavan to Kurukshetra and the queens of Dwarka come and they meet. So in Srimad Bhagavatam, they're not the same persons, they're two different groups of persons. Шримад Бхагаватам описывает встречу на поле Курукшетры, когда Кришна прибыл со всеми женами из Двараки, и все гопи прибыли из Браджабаси и из
в Радже, и понятно там, что это отдельные личности, что гопи, они не царицы. So, Srila Jiva Goswami said that these pastimes are taking place in different kalpas. The general rule is that the gopis and the queens are two separate manifestations of Radhika, but in certain yugas, they are one. And so what is described in Srimad Bhagavatam is basically the rule, and then what's given in Lalit Madhava is an exception. Джива Госвами Пад объясняет, что вот это события, описанные в Лалита Мадхава, что они произошли в одну из калп. То есть обычно царицы и гопи — это различные проявления Радхики, как правило. И вот это правило описано в Шримад Бхагаватам. Но, как исключение из правил, в какой-то калпе происходит так, что вот гопи таким удивительным образом посредством мистической силы йога-майя перемещается в разные места и оказываются в Двараке, как царица Кришны. And another comment, Srila Vishnu Thakur said, but in this particular cycle of ages, it happened like this, and Srila Rupa Goswami has revealed it. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур настаивает, что как раз в этом цикле веков это действительно так и произошло, как Рупа Госвами Пад описал в Лалита Мадхава. Also, Srila Vishnu Thakur has said that don't think that this is the fertile imagination of Rupa Goswami. И Вишванатха Чакраварти Такур говорит, не думайте, что эта драма — это результат, плод богатой фантазии Рупы Госвами. Because in the Padma Purana, there it says Gopya Raja Kanyaha, that it's mentioned that the cowherd girls of Braja became the daughters of kings. Потому что в Падма Пуране сказано, что девушки, пастушки в Радже стали дочерями царей. So even though the Padma Purana just gives us hints, that the gopis of Vrindavan became the daughters of kings, but no one had ever explained it before until Srila Rupa Goswami opened out this secret in his Lalit Madhava Nataka. И то есть этот намек на эту лилу присутствует в Падма-пуране, никто никогда не догадался, о чем речь идет, а Рупа Госвами открыл это всем в Лалит Мадхаве. So thank you for that question. Спасибо за Very вопрос. wonderful question. And our acharyas have given such astonishing answers.